तशद्दुद हो रहा है वो तो चलता आ रहा है, लेकिन अब एक बहुत खौफनाक स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ले रही है, और वो ख़ास तौर पे एक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, जो कि लीडिंग फ्रीडम फाइटर हैं कश्मीरियों की और बड़े अरसे से जेल में हैं। उनके हस्बैंड भी जेल में हैं, 28 साल हो गए हैं उनको भी, डॉक्टर आशिक फक्तू को। और अब आसिया अंद्राबी के केस में इंडियन कोर्ट का फैसला आने वाला है। 2012 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन की, एक जजमेंट दी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब है टिल डेथ। अब ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जब आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते हैं तो या 14 साल होते हैं या 20 साल होते हैं। जब डॉक्टर फक्तू साहब के 20 साल जेल में कट गए, उनकी फैमिली ने उनको रिक्वेस्ट की कोर्ट को अब इनको रिहा किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया इंडियन का कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टिल डेथ। जो दुनिया में आपको इस तरह कहीं नहीं मिलेगा डेफिनेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो क्लियरली अब वो जो फैसला आने वाला है 14 जनवरी को या 18 जनवरी को, अभी क्लैरिटी नहीं है कोर्ट कब फैसला देगी, इन 2 दिनों में किसी वक्त भी हो सकता है। वो डॉक्टर आसिया अंद्राबी को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उनको तिहाड़ जेल जिधर वो हैं, और 2 और ख़वातीन कश्मीरी ख़वातीन उनके साथ उसी जेल में हैं, कि इन सब को सेंटेंस लाइफ इम्प्रिजन किया जाए। आज मेरे साथ 2 फैमिली मेम्बर्स हैं आसिया अंद्राबी के। एक उनका बेटा है अहमद बिन कासिम, वो इधर हैं, वो स्टूडेंट हैं इधर, और ये ऑफिशियली पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं, कोई इलीगली नहीं आए। और एक डॉक्टर मुजाहिद गिलानी हैं उनके नेफ्यू। ये आपको अपने खुद एक्सपीरियंस बताएंगे, ख़ास तौर पे ये जो बच्चा है आसिया बीबी का, कि किस तरह क्या क्या इन पे तशद्दुद हुआ, इनके बड़े भाई के साथ क्या जुल्म और तशद्दुद हुआ गया, और ताकि दुनिया को पता चले। एंड आई वांट टू एड्रेस द इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो दैट इट इज़ एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग why the international community is silent on the issue of prisoners and on the inhumane treatment, the illegal treatment of Kashmiris in Indian occupied Jammu and Kashmir by the fascist Modi government. Why is the international community not speaking up? And I want to point out that what is being done to Kashmiris who are arrested is a complete violation of the 4th Geneva Convention, Article 49. Article 49 Geneva Convention का बड़ी clearly कहता है कि आप किसी कश्मीरी को, they known as protected people क्योंकि occupied territory है, आप किसी कश्मीरी को, protected person को कश्मीर के इलाके से निकाल के कहीं और डिपोर्ट नहीं कर सकते, रीसेटल नहीं कर सकते, चाहे कोई जराइम भी उन्होंने किया हो, आपको उधर ही ट्राई करना है, उधर ही जेल में रखना है। तो ये क्लियर वायलेशन इंडिया करता जा रहा है बार बार, कि कश्मीरियों को, आपको पता है उन्होंने अली गिलानी साहब को कई अरसे जेल में रखा, कभी रिलीज कर देते हैं, कभी हाउस अरेस्ट करते हैं, नहीं तो उठा के हिंदुस्तान के जेल में फेंक देते हैं। शबीर शाह को किया हुआ है, अशरफ सरवानी है उनको किया हुआ है, ये डॉक्टर फयाज हैं, फिर ऑफ कोर्स मीर वाइज उमर फारूक के साथ जो तशद्दुद होता रहता है, जो यासीन मलिक के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, ये सारा इंटरनेशनल लॉ जिस पे हिंदुस्तान ने खुद दस्तखत किया है, 4th Geneva Convention, उसकी ये वायलेशन है। तो द क्वेश्चन देन अराइजेस, व्हेन इंडिया इज ब्रेजनली violating international human rights law, international humanitarian law, why is the international community silent on it? Why is the UN Secretary General, who speaks on everything else, COVID ki baat ho, anything else, which he sees as a human rights violation or even a human rights issue, he takes up? Why is Antonio Guterres silent on what the Indian government is doing to the Kashmiris? Why is Michelle Bachelet, the High Commissioner for Human Rights, the UN High Commissioner for Human Rights, not taking up this issue?
Pakistan has written several letters to her. Yesterday again the Foreign Office sent a letter to her to take note. Why is Agnes Callamard, jo ke especially on extrajudicial killings, she's the special rapporteur, why is she not saying anything? These are the questions that we want to pose to the international community. Is human rights selective? If a Muslim's rights are being violated, does that not constitute or does that not demand a response by the international community? یہ بہت ظلم اور تشدد جو ہو رہا ہے اور جو بات نہیں کی جا رہی, UN میں نہیں کی جا رہی, UN ہیومن رائٹس کاؤنسل میں نہیں کی جا رہی, یہ سوالات میں سمجھتی ہوں ہماری حکومت کو بھی زیادہ ووکلی اٹھانے چاہیے. ہمیں ویمن کوکسز ہیں دنیا کے پارلیمان میں, ہمیں ان کو اپیل کرنا چاہیے کہ جب خاص طور پہ جو خواتین کے ساتھ ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس پہ کیوں نہیں کوئی آواز اٹھا رہا, جبکہ وہ اور کئی ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائلنس کیوں ہے. اور پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں, اگر آپ جنیوا کنونشن ہوئی, 4th جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 76 دیکھیں, اس میں بھی یہ کیٹیگوریکلی پرزنرز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ آکیوپائڈ ٹیریٹری کے پرزنرز کو نہیں لے جا سکتے آکیوپائڈ ٹیریٹری کے باہر, اسپیشلی ان دا اسٹیٹ آف دا آکیوپیشن پاور. تو تہاڑ جیل تو ہندوستان میں ہے جدھر وہ سارے کشمیریوں کو ڈالتے ہیں. اور پھر آرٹیکل 76 میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے, and I want to quote, women shall be confined to separate quarters and shall be under the direct supervision of women. یہ نہیں ہو رہا. پھر آرٹیکل 76 also says کہ it is compulsory کہ جو prisoners ہیں occupied territory کے, ان کو ریڈ کراس کے وزٹ کیے جائیں. ادھر تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں پرووائڈ کر رہے. ڈاکٹر آسیہ اندرابی کی صحت خراب ہے, ان کے ساتھ جو 2 خواتین اور ہیں ان کی صحت صحیح نہیں, لیکن کوئی میڈیکل اسسٹنس نہیں مل رہا. تو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں, جس دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل قوانین کی, تو اس کے خلاف اس پہ ہمیں نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی این جی اوز جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں, ہیومن رائٹس واچ ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, اور بہت سے آرگنائزیشنز ہیں, کہ یہ ظلم کیوں دنیا برداشت کر رہی ہے, کیوں نہیں کچھ کہہ رہی ہے اس پہ. اور اگر آپ آئی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا آرٹیکل 83 دیکھیں, اس پہ یہ وار کرائم ہے کہ اگر آپ آرٹیکل اس کا 83 میں آپ کو ریفرنس دے دوں 2(8), اس پہ ہے کہ اگر آپ the transfer directly or indirectly by the occupying power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation of transfer of all or parts of the population of the occupied territory within outside this territory. یعنی کہ یہ جو ہندوستان لوگوں کو باہر سے انڈین سٹیزنز کو آکیوپائڈ کشمیر میں لا رہا ہے, یہ بھی وار کرائم ہے. اور جو آپ کشمیریوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں, خاص طور پہ ان کے آپ انڈین پریزنز میں, یہ بھی وار کرائم ہے. اور اگر آپ اس کو پڑھیں, آرٹیکل 143 4th جنیوا کنونشن, جس پاکستان اور ہندوستان دونوں نے اپنے دستخط کیے ہیں, تو وار کرائمز کا کیس بھی پوری طرح بنتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کو ٹرائیبیونل ڈیمانڈ کرنا چاہیے انٹرنیشنل, جس پہ یہ ہندوستان کے وار کرائمز کی ایک پروسیڈنگز شروع کی جائیں, کیونکہ قانون سامنے ہے, انٹرنیشنل کنونشنز آر دیر, انڈیا از وائلیٹنگ دم. اور اب تو ایک نیا پرنسپل آ گیا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں, رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ, جو کہ 2005 میں خیال میں ورلڈ سمٹ جو تھی UN کی, all the countries of the world accepted it, کہ اگر کسی بھی ملک میں ظلم اور تشدد ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹروین کرے انڈر R2P, responsibility to protect. سو سارے قوانین موجود ہیں. تو سوال وہی بار بار اٹھتا ہے کہ کیوں دنیا چپ ہے. یہ ہمارے میں کوئی ہم نے غلطیاں کی ہیں, خامیاں ہیں کہ ہم کیس نہیں پلیٹ کر سکے صحیح طریقے سے, یا دنیا ویسی اکنامک انٹرسٹ کے لیے ہندوستان جو مرضی کرے آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں,
وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. اور یہ اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل میڈیا has, after the Prime Minister's UN speech in 2019, taken up the Kashmiri perspective. اور پہلی دفعہ انڈیا کا جو نیریٹو تھا on terrorism and so on, that is not holding. The narrative of linking RSS to Nazism is now being accepted far and wide. That the Modi government is replicating what the Nazis did in Germany. But despite this, the governments, international in community, the governments abroad, especially in Western states, who talk a lot about democracy and human rights, their silence is questionable. Because if they are silent on this, اگر آپ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے دیں گے ہندوستان کو, تو کل کون سے ممالک اس پہ چلیں گے؟ جس کی مرضی چاہے پھر کہے گا یہ گئی کنونشن, دیز ٹو ہیل ود دا جنیوا کنونشنز. سو اگر آپ پورے سسٹم کو جو بین الاقوامی قوانین کے ہیں, ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ہندوستان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی بلیوز کہ دیر آر انٹرنیشنل لاز, دیر آر انٹرنیشنل کنونشنز, اور جیسے ہمیں یورپین یونین جی ایس پی پلس پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ریز کرتا ہے, تو پھر دنیا کو ہر ہیومن رائٹس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے آپ اتنی چیزیں کریں لیکن ہندوستان جو آکیوپائڈ ٹیریٹری میں کر رہا ہے اس کو آپ اگنور کریں, کیونکہ آکیوپیشن کے خاص طور پہ کنونشنز ہیں, جیسے فورتھ جنیوا کنونشن, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹس ہیں, خاص طور پہ جو انہوں نے پیلسٹینین وال پہ دی ہے. سو the judgments of the international community are there, especially the ICJ. The international media has been talking about what is happening. We now demand that the international community, especially the UN and human rights organizations, raise the issue of Dr. Asya Andrabi before the sentencing, because the sentencing, if it comes, is, in my view, and if you look at international law, according to international law, it is nothing less than judicial murder. اس پہ کوئی دو پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اگر آپ فورتھ جنیوا کنونشن پڑھیں, جو ہندوستان ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے ساتھ کرنے کو جا رہا ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے, تو کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اور چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ یہ سوال سے میں آپ کے پاس آج چھوڑنا چاہتی ہوں. اور اب میں فلور دوں گی آسیہ اندرابی صاحبہ کے بیٹے کو کہ وہ بتائیں ان کا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا ہے. First of all, I want to thank everyone who's come here today. So, as Ma'am Shri Mazari rightly gave an overview of the case. So, I was born in the year 1999, and 7 years before my birth, my father spent 7 years before my birth in prison. And it was in 1992 for the first time that my father, along with my elder brother, who was an infant at that time, and my mother, they were detained on the Srinagar airport. Now, my brother at that time was 6 or 7 months old, and he became Kashmir's youngest political prisoner, if you want to call it. But little did he know that one day he would be the son of Kashmir's longest serving political prisoner as well, because as ma'am said, my father, he's been behind bars for more than 26 years now, more than 27 years. So in 1999, within 2 months of my birth, after 2 months, my father was detained. I don't have any memories of it, naturally. And ever since that day, he has been behind bars. And the only time I have seen him has been in the guise of a prisoner. The only time I have spoken to him has been in prison. The only time I have ever felt his touch has been in prison. And after father's detention, it was mother basically who looked after us, who raised us. And we grew up in hideouts because father was involved in resistance movement, and then my mother Asya Andrabi, along with her other associates, she was involved in the resistance movement. So we had to grow up in hideouts. And for the first few years of my life, my mother's real name was kept from me. I didn't know who she was because of the fear
and because of the insecurity that was attached to her name, because she feared that if I were to tell someone that my mother is Asya Andrabi, it would lead to her arrest. And that is something that used to happen. The Indian police used to come visit our schools, and they used to interrogate my brother about the whereabouts of mother. This was after father was detained. And once she was there for us, she became everything for us. She was the one who cooked for us, cleaned for us. She was the one who tried to fulfill the void that my father had left in our lives. But then it was in 2006 that I witnessed my mother's detention as well. And that was basically the first time in my life I felt pretty much like a half orphan. And I was not an orphan, both my parents were alive, but the Indian state made me feel like an orphan despite the fact that both my parents were alive. And I remember asking my mother, I used to ask her, why exactly is our father in prison? I was 6 or 7 at that time. At that time, you don't understand how occupation works. At that time, you don't understand why the Indian state is in Kashmir. And she used to tell me that my father is in jail because he did not do his homework. Because that was the only thing that could make sense to me as a child. And I thought, okay, that is why my father is in prison, क्योंकि उन्होंने homework नहीं किया. And there was this one time when I was missing my father and I deliberately skipped my homework, thinking this was the only way I could be with him. But that did not happen. And that is when I realized that it's not about homework, it's about something else. And then mother was detained as well, and ever since 2016, she has been in and out of prison. And she has spent 12 years of her life in prison. And mahine mein, once in a month, I get to talk to her for 5 or 10 minutes. And even in those 5 or 10 minutes, the policewoman stands beside my mother, constantly reminding her of the fact that her time is running out. And it's in these moments that we feel how occupation kind of interferes in the most intimate and personal spheres of your life. I mean, why do these foreign or these alien forces think, or why do they feel entitled to deciding how long can a son speak to his own mother? And even when we used to go to prison to see my father, even the duration of hugs was regulated. After a certain point of time, you were told to separate. So I speak to my mother once in a month, and she is 60 now, and I am 20, and we have barely spent some years together. And now that she is 60 and she is ill and she is in prison, it feels like the final stage of her life is already here, and I haven't yet spent any part of my life with her at our home. So this is something that, and this is not just my story, what I am telling you is something that many other children in Kashmir go through as well. It's not just my story, people have had it worse, but I have this privilege of talking to you, I have this privilege of telling you how life is for us under occupation. So my mother always used to tell me that I used to ask her why our life is not normal, because it never felt normal. And she used to tell me that our life is normal, and I could never make sense of it. कि अबू नहीं है घर पे, अम्मा भी नहीं है घर पे, तो ये कैसी life normal है. But then as you grow up, you realize that when you talk about life under occupation, if you live happily, being under occupation, it's abnormal. If you're indifferent to the oppression around you, it's abnormal. So our people, they are fighting for their right to self-determination, and in this pursuit of self-determination, some of them end up in prisons, some of them end up in graveyards. But it's very human, because life under occupation is not normal. It's not normal that the only time I can speak to my mother is once in a month. And उस टाइम पर भी वो जो 10 मिनट है, उस टाइम भी पुलिस वाली साथ खड़ी होती है, बताती है आप क्या बात कर सकते हैं, क्या बात नहीं कर सकते अपनी माँ से. So it's all humiliating. And this is something that people here need to understand, that when you talk about occupation, yes, geopolitics is a part of it, yes, international law is a part of it, but there is this personal and emotional cost to it that so many children in Kashmir have to face. Thank you. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मुजाहिद गिलानी को. ये नेफ्यू हैं आसिया अंद्राबी के, and he is actually, Andrabi family has a big presence in Pakistan since 1947. So it's not they've just, some of the members have come now, but they do have links to Pakistan from 1947
onwards. So, Thank you. आप इधर आ जाए. नहीं, you will get the media cover. वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी. उन्होंने आसिया इंद्राबी और उनके शोहर को मुसलसल कैद में रखे जाने पर सवालात उठाए हैं. Thank you, Madam Dr. Shiri Mazari. I'm really grateful and thankful not only to Dr. Shiri Mazari, to the Ministry of Human Rights, but also to the state of Pakistan, who has always stood behind and has always stood for the Kashmiris whenever it has been time, even when it was quite a difficult time for Pakistan. Ladies and gentlemen, today I present before you myself as the nephew of the lady in the veil, the person जिसको खातून आहन कहा जाता है मकबूजा जम्मू और कश्मीर का. मैं आज आसिया अंद्राबी की आपसे बात करने वाला हूँ. आसिया अंद्राबी 1960 की दिहाई में 1962 में उनकी पैदाइश हुई थी और एक बिल्कुल जिस तरह एलीट क्लास फैमिली में एक लड़की होती है, आसिया अंद्राबी की परवरिश और पैदाइश के बाद बिल्कुल वो ऐसे ही रही थी. उन्होंने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशन में बैचलर्स किया और उसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से अरबिक में उन्होंने मास्टर्स कर लिया था. आसिया अंद्राबी जिस तरह मैंने आपसे कहा एक एलीट क्लास फैमिली है, जो एक रिलीजन का भी एक थॉट है, एक सोशल थॉट है कि हमारी एक आइडियोलॉजिकल थॉट है, उस तरह से एक ज़िंदगी गुजारते हुए इट वॉज इन द मिड 80s दैट शी एक्चुअली गॉट ट्रांसफॉर्म्ड. आला तालीम हासिल करना चाहती थी एंड शी वांटेड टू गो टू हिमाचल प्रदेश. एक्चुअली इंडिया में आला तालीम हासिल करना जब एक ख्वाब था और ख्वाब के बाद वो एक लिहाज से उनका एक जज्बा बन गया कि मैंने ये आला तालीम हासिल करनी है. उस वक़्त माइल खैर आबादी की एक किताब उनकी नज़र से गुज़री और मरियम जमीला, जिसको आज भी वो कहती हैं कि वो एक आइडल हैं उनके लिए, जिनकी ज़िंदगी को पढ़ के वो ट्रांसफॉर्म हो गई. It was in the mid-1980s that Asia Andrabi laid the foundation of Dokhtaran-e Millat. Dokhtaran-e Millat वो तंजीम साबित हुई जिसने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल रिफॉर्म, एक सोशल रिफॉर्म लाया था. Apart, set aside from the self-determination, the right of self-determination, जिसके लिए सब बात करते रहे, लेकिन women को वहाँ पे एक पॉलिटिकल मैचुरेशन देने के लिए, एक मैच्योर करने के लिए आसिया अंद्राबी की आवाज़ बहुत अहम साबित हुई. It was in 1990s जब आसिया अंद्राबी साहिबा ने it was in 1990s when Asia Andrabi Sahiba married Dr. Qasim Faktu, also known as Ashik Hussain Faktu, an edifice, a scholarly person in himself, and the couple spent only a maximum of 2 to 3 years together, and their sons, Ahmed bin Qasim and Muhammad bin Qasim, were raised with their parents mostly behind the bars. Ladies and gentlemen, Asia Andrabi was first arrested in 1992-1993 under the Draconian Public Safety Act, as we all know. It was only Muhammad bin Qasim. He was only 6 months old at that time. And this is very important to understand that she has spent almost more than 12 to 15 years behind bars ever since 1992 till 2020. And she is the only leading female rebel who has been slapped with PSA more than 20 times. Public Safety Act, वो draconian law, जो हिंदुस्तान हर उस हुर्रियत लीडर पे, हर उस आवाज़ के ऊपर लगा देता है जिसके लिए, जो हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाती है. It was in October 2016 when Asia Andrabi was arrested when she was in a hideout, and along with her, her personal associate Fahmida Sufi and the Secretary General of Dokhtaran-e Millat, Nahida Nasreen, were taken into custody as well. The role of Asia Andrabi is very important to understand, and why actually she has been taken behind bars, and why at this point in time the Indian state is so hell-bent upon delivering a life sentence to a lady whose husband is already behind bars and has been awarded a life sentence, whose family has been shattered, with the son being at one place, the other son being at another place. The whole family is distorted and disrupted. But let's discuss it. The role of Asia Andrabi and the peaceful organization
has always been to uphold the rights of the Kashmiris, particularly the women. She has always stood against the cultural imperialism that India tags as normalcy in Kashmir, the branded commodification of the poor, destitute Kashmiri women, the so-called cultural shows where India proves itself as an autocratic ruler, and the colonial feministic approach of the oppressor were always strongly denounced by Assia Andrabi, both in words and in actions. Assia Andrabi stands as a woman who considers that women should have their own identity, who considers that they have an equal role to play in the society just like the men, but in their own sphere. It was therefore the ladies of Dukhtaran-e-Millat who urged the Kashmiri women to uphold their houses while the men took to the roads and the front lead in the freedom struggle. Political maturation in Kashmiri women led to a detestation by India, and therefore Assia Andrabi and her associates were always incarcerated under and framed under UAPA, under PSA, and now the Indian Penal Code. Ladies and gentlemen, Assia Andrabi को 2016 में श्रीनगर जेल में, सेंट्रल जेल में मुक़य्यद रखा गया था, लेकिन 2018 जुलाई का वो महीना है जब, बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने कहा है, उनको मैं कहता हूँ अगवा करके नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफ़ी को भी लेकर न्यू दिल्ली तिहाड़ जेल की तरफ मुंतकिल कर दिया गया. It was basically under this FIR number RC 17/2018 NIA DLI, under the sections 120B, 121, 121A, 124A, 153A, 153B, and 505 of the Indian Penal Code, and section 18, 20, 38, and 39 of the UAPA, the Unlawful Prevention Act. These sanctions deal with the criminal conspiracy, the punishment for which is life imprisonment; waging war, the punishment for which is death or being a lifer; conspiracy to wage war, a punishment of 10 years; sedition, life imprisonment; promoting enmity, 3 to 5 years; prejudice to national integration, to the Indian national integration, life imprisonment; statements inciting the public, conspiring, attempting a terror act, 5 years or life imprisonment; being a member of terrorist gang, which definitely is not, running a very peaceful political movement of Dukhtaran-e-Millat, life imprisonment; and offenses as a member of terrorist gang, 10 years, and supporting terrorist activities, 10 years. Ladies and gentlemen, it was on the 21st of December that the NIA ordered that they will be giving a verdict on either 14th or the 18th of January, and that has made this matter very important. Assia Andrabi साहिबा जो कि एक 60 साल से ज़ायद उम्र की खातून हैं, आसिया अंद्राबी साहिबा जो कि बीमार भी हैं, इस तमाम चीज़ को देखते हुए साथ साथ नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफ़ी जो कि एक यंग एज के अंदर होते हुए भी लंबागो, इट्स बेसिकली अ क्रॉनिक बैक एक, उनको वो प्रॉब्लम है. आसिया अंद्राबी साहिबा इज़ अ पेशेंट of asthma. She is a patient of arthralgias, and she has been on medications for the past 6 to 8 years, and every winter she requires oxygen supplementation. But what happens in Tihar jail this time? Ladies and gentlemen, this is also to understand that back in 2008 she was taken into Amphala jail, Jammu, जहाँ पे 2 साल के लिए in a temple-like prison she was tortured by smoke inhalation. Continuous smoke inhalation has led to possible ILD, that is interstitial lung disease, and we suspect कि शायद lung fibrosis के element भी settle in हो चुका हो. But we don't have any access to a high resolution CT scan or any other modality that we can actually prove it. But at this point in time, we know that Assia Andrabi is suffering from severe chest infection. Nahida Nasreen, almost of the same age, is also suffering from a severe chest infection, while Fahmida Sufi was also suffering from an acute backache. At this time, जबकि उनको शायद एक हॉस्पिटल फैसिलिटी में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए था, आसिया अंद्राबी और उनकी इनमेट्स को, जो उनके साथ उनके एसोसिएट्स हैं, they have been transferred to a penitentiary where the women who have been kept are murderers, drug dealers,
drug addicts and serial killers. Considering a political prisoner जिसको international तौर पे recognize किया जाता है, she is being transferred to a penitentiary where all these people, where all these murderers and rapists are being held as well. We have a concern, a very grave concern about these, because all these inmates, they harbor Hindutva nationalistic thoughts. For once, हमें शायद हिंदुस्तान के सामने जो फौजी हैं, जो वहाँ गार्ड्स हैं, जो वहाँ की अदालतें हैं, उनसे ज़रूर खौफ, उनसे डर है कि हमारे खिलाफ क्या फैसला आता है. But at the same time, we believe that the jail inmates, जो वहाँ पे कैदी हैं, वो भी वहाँ इन कैदियों के साथ आसिया अंद्राबी, नाहिदा नसरीन और फहमीदा सूफी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं that the jail inmates, particularly the Kashmiri ones, they were not only beaten, but incidents of deaths have also been reported. Ladies and gentlemen, in this COVID pandemic, we know that the inmates, and it's reported that the inmate, along with Asia Andrabi, turned out to be COVID positive. We have no information about how many tests were conducted after that and how many other inmates have contracted COVID-19 infection. We also know that the guard, the prison guard, outside the gates of Asia Andrabi's prison, had also contracted COVID-19. We do not know how many times she had served Asia Andrabi. We do not know how many times she had actually exposed Asia Andrabi once again, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi, to the COVID-19 infection. Whereas internationally, every jail is being thinned out of its population to prevent COVID-19 infection from spreading, India is doing exactly the opposite of it. Ladies and gentlemen, this is important, that what we want, why are we here today as the family and as the state of Pakistan? Hum jo demand karte hain, that is very simple. I have already narrated the sections, the articles and the jo charges unke upar frame kiye ja rahe hain, they are related to the terror activities as well. एक peaceful political organization को एक terror nexus के साथ इस तरह से affiliate and annex करने का मतलब ये है that you are actually killing the peaceful political movement inside the Jammu and Kashmir. What the family at this point in time needs and demands is that DEM is being, the Dokhtaran-e-Millat is being deliberately annexed to terror support and being terrorist organization, which will completely obliterate the strategy of political activism in Jammu and Kashmir. This clearly exposes the fact that Indian justice system, Indian judiciary, is merely an extension of the Indian oppression. Our demands is, number one, is to probe into how these inmates are being kept, Asia Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi, keeping in view their age and their health. Our demand is to ensure a free and impartial trial, not under the Indian oppression and not under their Indian oppressive laws and regimes. Our demand is that stop victimizing Asia Andrabi, Nahida Nasreen and Fahmida Sufi in order to subjugate them. Thank you. Madam. If you would come. वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी की जानिब से ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर में ज़ुल्म सितम पर आलमी बिरादरी क्यों खामोश है और आसिया अंद्राबी के अहले खाना इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। आसिया अंद्राबी के बेटे की जानिब से ये कहा गया कि मेरी वालिदा समेत बहुत से हुर्रियत रहनुमा जेलों में कैद हैं। जब वालिदा से मुलाकात के लिए या बातचीत के लिए जाता हूँ तो इस दौरान पुलिस एहलकार उनके साथ खड़े होते हैं। ऐसा कहना था आसिया अंद्राबी के साहबजादे का और उन्होंने ये भी कहा कि आसिया अंद्राबी ने 15 से 20 साल जेल में गुजारे हैं। अभी एक रेजोल्यूशन पैलेस्टाइन पे बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है, हालांकि इजराइल यूएस सब ने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन यूएन जनरल असेंबली में मेजॉरिटी इज वन वोट ओनली। तो हमें कश्मीर पे एक रेजोल्यूशन ट्राई करनी चाहिए। आईसीजे में एडवाइजरी ओपिनियन थ्रू द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन करना चाहिए। उससे ज़्यादा अहम मैं समझती हूँ हर पार्लियामेंट में विमेन कॉकसेस हैं। हमारा एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है विमेन पीस एंड सिक्योरिटी 2000 की। मेरा ख्याल में हमने उसको यूज़ नहीं किया जिस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि ये उसमें ख़ास तौर पे विमेन के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के हवाले से रेजोल्यूशन है, क्या होना चाहिए क्या नहीं।
اور آپ کو پتہ ہے آسیہ اندرابی کی جو آرگنائزیشن واحد ایک آرگنائزیشن ہے آکیوپائڈ کشمیر میں جو خواتین کو سیلف ڈٹرمنیشن کے پلیٹ فارم پہ لائی ہے. تو اس آرگنائزیشن کو اگر آپ ختم کریں گے تو آپ بیسکلی ایک پوری عورتوں کی موومنٹ کو آپ اٹیک کر رہے ہیں. یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے میں سمجھتی ہوں ہمیں زیادہ زور سے اٹھانا چاہیے. ایک تو آفیشیل چینلز ہوتے ہیں کہ آپ یو این جنرل اسمبلی میں جائیں, پھر یو این ہیومن رائٹس, لیکن ہم اسپیشل ریپرٹورز کو بھی نہیں انوالو کر رہے. میں سمجھتی ہوں جو یو این کے اسپیشل ریپرٹورز ہیں ویمن پہ ہیں, چلڈرن پہ ہیں. پچھلے سال میں نے 18 اسپیشل مینڈیٹ ہولڈرز کو خط لکھا تھا یو این کے, کیونکہ کئی بچوں کے ایشو سے ڈیل کرتے ہیں, کئی خواتین کے, کئی ٹارچر کے. تو ان سب کو آپ کو اپیل کرنی چاہیے, ناٹ جسٹ دا یو این جنرل اسمبلی یا یو این سیکرٹری جنرل. یو این کے بہت سے ادارے ہیں جس کو میں سمجھتی ہوں اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے. پھر آپ وہ کیا کہتے یو کے میں جدھر بہت بڑا کشمیری ڈائسپورا ہے اس کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ پہ جا سکتا ہے انڈر آرٹیکل 83 جس کا میں نے بھی ذکر کیا. اس کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں ڈائسپورا نہیں جا رہا, اس کو مور ایکٹیو ہونا چاہیے. برطانیہ میں اب قانون آ گیا ہے کہ وہ اپنی فارن پالیسی میں سینکشنز اور ریسٹرکشنز لگائیں گے ان ممالک میں جو ہیومن رائٹس ابیوزز کر رہے ہیں. تو دیکھیں آکیوپائڈ ٹیریٹری کا بہت واضح طور پہ قوانین ہے, پیلسٹائن کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی. تو ہمیں برطانیہ میں یہ پریشر یوز کرنا چاہیے کہ جب انہوں نے یہ نیا لا بنایا ہے کہ ہیومن رائٹس ول بی اے میجر پارٹ آف دیئر فارن پالیسی, کہ وہ یہ ایکشن لیں گے جدھر جدھر ہیومن رائٹس ابیوزز ہوں گے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جب ظلم اور تشدد ایک حکومت کریے تو آکیوپیشن پاور اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. ای یو کے بھی یہی رولز ہیں. ای یو کی جو فارن پالیسی آئی ہے وہ اگر آپ پڑھیں اس میں ہیومن رائٹس کا بہت بڑا فیچر ہے. تو ایک آکیوپائڈ ٹیریٹری میں جس میں خاص قوانین بین الاقوامی قوانین ہیں ادھر ایکشن ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں زیادہ ایکٹیویزم نہ صرف گورنمنٹ کے لیول پہ بلکہ جو ڈائسپورا ہمارا ہے, اور یورپ میں پاکستانی ڈائسپورا ہے, کشمیری ڈائسپورا بہت بڑا ہے, یہ چیزیں اور ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فارن آفس کچھ نہیں کر رہا, میں سمجھتی ہوں کہ اور زیادہ ہمیں کرنا چاہیے. خاص طور پہ اب کیونکہ ایک ایشو ہیڈ آن آ گیا ہے اور 14 یا 18 کو اس پہ ججمنٹ آنی ہے, اس سے پہلے ہمیں مومنٹم بلڈ اپ کرنا بہت لازمی ہے تاکہ انڈین سٹیٹ پہ پریشر پڑے. کیونکہ جو نئی انڈین سپریم کورٹ کی ڈیسیجن ہے لائف امپریزنمنٹ پہ, اٹ از بیسکلی اگر یہ سینٹنس لائف امپریزنمنٹ کا آیا دیٹ مینز یہ جوڈیشل مرڈر ہے, اس سے کم نہیں ہے. تو ہمیں نہ صرف خود آواز اٹھانی چاہیے بٹ ڈائسپورا کو, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور گورنمنٹ لیولز پہ ہم نے یہ زیادہ فورسفلی میں سمجھتی ہوں ریز کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی سائلنس ہے, یو این کی سائلنس ہے, تو آسیہ اندرابی صاحبہ کے کیس پر گورنمنٹ آف پاکستان اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور مجاہد گیلانی صاحب آپ سے اور آسیہ اندرابی صاحبہ کے بیٹے آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ کرنٹلی جو کشمیریز ہیں ان کو اپنی یہ فریڈم موومنٹ کو پرسو کرنے میں کون سے چیلنجز اور کون سی ڈفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ پاکستان گورنمنٹ نے ابھی پھر خط لکھا ہے یو این سیکرٹری جنرل کو اور ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس کو, لیکن میں سمجھتی ہوں خط کے علاوہ ہمیں ایکٹیولی یہ پرسیو کرنا چاہیے. چاہے آپ ایمسری بھیجیں, آپ کی کشمیر کمیٹی بھی ہے, آپ کے کیا کہتے منسٹر بھی ہیں کشمیر افیئرس کے, آپ کی فارن آفس ہے, آپ کے پاس بہت سے ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو آپ ایکٹیویٹ کریں, دنیا میں جائیں, ہیومن رائٹس واچ کو کہیں, ایمنسٹی کو کہیں. میں سمجھتی ہوں ویمن کوکسز جو پارلیمنٹ کی ہیں ان سے بات کریں. یہ اس میں ایکٹیویزم چاہیے. ہم صرف بیٹھ کے فون کر دینا یا خط لکھ دینا میرے ویو پوائنٹ میں کافی نہیں ہے. اس سے آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں کووڈ ہو یا نہ ہو, لیکن ہماری مشنز ہیں ہر جگہ. ہم زوم کانفرنسز پہ آپ بات کر سکتے ہیں, اور آپ میں سمجھتی ہوں بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں جو غالباً ابھی ہم نہیں پوری طرح کر رہے.
جموں کشمیر کے اندر جو ہمارے سب سے بڑے میجر چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ لیٹس بی آنیسٹ بی جے پی گورنمنٹ یعنی مودی نے 2019 میں جو 5 اگست کا جو ایک ایکشن لیا ہے اس کے بعد سے ایک بلینکٹ کرفیو کیا گیا اینڈ وہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن تو ابھی بھی وہاں پہ اس طرح سے موجود ہے.